वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. So the second implement that is prescribed by Patanjali is Vairagya, which we are studying. Dus het tweede hulpmiddel dat door bij Patanjali bestudeerd hebben was dus Vairagya. Donc le deuxième moyen qu'on a étudié chez Patanjali, c'était Vairagya. So it means to grow passive to the environment. Vairagya means to grow passive to the environment. En Vairagya betekent dat je onverschillig wordt ten opzichte van de omgeving. Et Vairagya veut dire qu'on devient indifférent à l'environnement. And this includes the belongings and also the relationships. Dit sluit zowel uw bezit als de relaties in. Et ceci s'étend aussi bien sûr aux possessions et aux relations. Because the environment is constituted by the relationships with the persons and also relationship with the objects which belong to us. En de omgeving zijn in feite niks anders dan de relaties met de personen en eveneens de relaties met wat men bezit of de bezittingen die men heeft. Donc quand on dit relation, ce n'est pas seulement les relations avec les personnes, mais aussi les relations qu'on a avec les objets qu'on possède. So it is a process of detaching yourself from the objects of senses. Het is dus een proces om u te onthechten of los te maken van de processen uit uw omgeving. Donc c'est un processus de détachement des objets de votre environnement. So the detachment is first on the periphery. The detachment is between the objects and the senses. That is the first stage. Het eerste losmaken is, of onthecht zijn, is van uit alle objecten uit de periferie. Dat is de eerste fase. La première phase est de se détacher des objets de la périphérie. Between the senses and the objects. Tussen de zinnen en de objecten. Entre les sens et les objets. Because it is the first the senses which are in contact with the objects. Want het zijn eerst de zinnen die in contact komen met de objecten. Parce que pour commencer, ce sont les sens qui sont en contact avec les objets. As long as we do not apply Vairagya, then our senses are completely and firmly attached to the objects of senses. Want zolang als we in contact zijn met de omgeving, zijn het de zinnen die volledig en helemaal vereenzelvigd zijn met de omgeving. Parce que, à moins que nous pratiquions le Vairagya, nos sens seront toujours attachés aux objets. And the second stage is a detachment of mind from the senses. En het tweede stadium is dus een onthechten van de geest van de zinnen. Et la deuxième phase, c'est de détacher, en fait, de créer un détachement de l'esprit vis-à-vis des sens.
Because before we start to practice yoga in the true sense, our mind is completely influenced or governed by the senses, because what is decided by senses, that is, to that our mind is subdued. So we live in such a condition that our mind is surrendered and subdued to the decision of the senses, and the senses are influenced by the objects. This is a pattern before we enter into yoga practice. Dus het patroon dat er aanwezig is, is dat we met deze onthechtheid, of met deze weg, met yoga beginnen, is dat eerst en vooral de geest gehecht is, of vereenzelvigd is met de zinnen. En de zinnen op hun beurt en beïnvloed wordt door de zinnen. En al die informatie die er binnenkomt langs de zinnen. Deze informatie van de zinnen die komt uit de omgeving. En dat zijn terug opnieuw de zinnen die beïnvloed worden of zich vereenzelvigen of zich helemaal opgaan in de omgeving en die uiteindelijk zo deze ganse keten vastlegt en waardoor we helemaal als persoon afhankelijk zijn of onderworpen zijn aan de omgeving. Parce qu'avant de pratiquer le yoga, notre esprit est gouverné par nos sens qui, à leur tour, sont attachés aux objets. Donc finalement, notre esprit est gouverné par les objets. So, our life is completely under the influence of the decisions which are made by our mind and the senses, and always these decisions are based on the attachment towards the objects. So it is a strong, like a strong magnetic pull. En ons leven wordt gewoonlijk helemaal geleefd of geleid door de geest en de zinnen. En het zijn de zinnen die helemaal geleid worden door de omgeving. En ons gans leven is dus dan, wordt helemaal bepaald, in grote mate bepaald, door de invloeden vanuit de omgeving. Et donc nos vies sont complètement influencées et dépendantes des sens et de l'esprit. Et c'est pour cela que si on ne pratique pas le yoga, notre esprit et notre vie complète est dépendant de tout ce qui se passe à l'extérieur. So as long as we dwell in this condition, then we are completely based on our chitta vritti. En zolang als we in deze toestand verblijven, zijn we helemaal afhankelijk van chitta vritti. Et aussi longtemps que nous nous trouvons dans cette situation, nous dépendons de chitta vritti. So what we have to practice, what we have to do is that the impressions received from outside should not be allowed to approach the mind. Wat we moeten doen is dat de indrukken die van buiten komen niet de mogelijkheid mogen gegeven worden van de geest te bedanken. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut essayer de garder les impressions qui viennent de l'extérieur très loin de notre esprit. And this can be possible only when the mind is applied to the self-awareness. En dat is pas mogelijk als de geest helemaal toegewijd is of onderworpen is, helemaal toegewijd is aan zelfbewustzijn. Et ça, c'est seulement possible si l'esprit est complètement soumis à la conscience du soi. So when you are able to engage your mind with the self-awareness, then the mind will have no time or no possibility to allow any impressions to
from the side of the senses. Dus That is the only way. als de geest helemaal toegewijd is en enkel in verbinding is met het innerlijke zelf, dan krijgen de zinnen niet de gelegenheid om in contact te komen met de geest. Parce que si l'esprit est occupé par la conscience de soi, il n'a pas le temps ni la possibilité de rentrer en contact avec les impressions de l'extérieur. Then the inner person, then he can be able to shine forth in the environment, towards the environment. So when the traffic from outside to inside is suspended, then it is possible that the illumination from the inner person can be radiated from inside to the outside into the environment. En op die moment, als die invloed van buiten verdwenen is, kan de invloed van binnenuit naar buiten toe stralen en deze beïnvloeden. Et ce n'est que quand l'esprit est complètement bloqué pour les impressions de l'extérieur que l'intérieur peut commencer à s'illuminer. That is what Patanjali in the earlier aphorism said, that when the behavior of the mind is suspended, then it is possible that the perceiver, drashta, can exist in his original form. Swarupa, that is what is called Swarupa. En dus, dat is wat Patanjali beschrijft, dus op het moment dat de ziener niet meer beïnvloed wordt door de buitenwereld, dan kan hij in zichzelf rusten in zijn eigen vorm, wat we dus Swarupa in het Sanskriet noemen. Et ce n'est qu'au moment où toutes les impressions de l'extérieur sont bloquées et que la personne commence l'illumination qu'il est vraiment dans sa propre nature. Ce qu'on appelle Swarupa. So, tada drashtuhu swarupe avasthan, that is what he said. When tada means then when the suspension has happened, then drashta, the perceiver, can be in his swarupe avasthan. He can live, he can exist in his original form, then he can express in his original form. Dan, zegt men, kan de originele, de oorspronkelijke zinner rusten in zijn oorspronkelijke aard of natuur. En pas dan is het naar buiten actief, net zo naar buiten stralen. Et c'est donc seulement à ce moment-là que l'observateur ou le soi peut devenir vraiment lui-même et donc être dans son caractère normal ou original. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Swarupa. It is just like, for example, we are in this room, in this hall, and we have all the glasses around. And during daytime, from outside it is not easy to see what is happening inside, because there is much light outside than inside. And as long as much light is outside, stronger light is outside, you cannot easily know or see. And in the night, when the outside light is faded away and there is only light inside, and then clearly one can see from outside what is there inside. Het is net hetzelfde als deze kamer. Gedurende de dag, als er dus hier binnen geen licht is en veel licht buiten is, is het moeilijk om te zien wat er hier binnen allemaal voorvalt. En tijdens de nacht is het net het omgekeerde. Dan is er licht in de kamer, dan is het buiten zijn duister. Is het veel makkelijker om te kunnen waarnemen wat er hier binnen gebeurt. Et donc on peut comparer cette situation à cette pièce par exemple. Si il y a beaucoup de lumière et le soleil brille très fort à l'extérieur, il est assez difficile de voir à l'intérieur tout ce qui se passe. Mais quand il fait nuit et il fait très sombre dehors et à l'intérieur il y a la lumière électrique, quelqu'un qui est à l'extérieur peut facilement voir ce qui se passe à l'intérieur.
So the focus of the inner light into the exterior, then because you cannot express yourself, your real expression is focus of your inner light into the exterior, into the environment. But when can this be possible? When there is no obstruction for this. And all the obstruction is that on the opposite direction, your senses, your mind. So that as long as they keep working so intensely, your inner light cannot spread outside. So that is, therefore, all your behavior in your daily life is not your real expression. It is all expression. It is an expression which is only as a reaction to all these things. So there is no possibility or no time for your real expression. Dus als het, zoals men nu een dag in deze kamer zit, komt er veel licht van buiten binnen, dan is er niet echt de gelegenheid, parallel gezien, voor zelfbewustzijn om zich uit te drukken in de buitenwereld, omdat de indrukken van buiten naar binnen toe zo intens zijn. En het gedrag helemaal gestuurd wordt door de omgeving. Terwijl als net het omgekeerde gebeurt, dat de indrukken van buiten zo goed als wegvallen, pas dan is er een mogelijkheid om deze innerlijke ware natuur terug opnieuw naar buiten toe te laten slaan. Dat is net hetzelfde als een lichte kamer in een duistere omgeving. Et le but, bien sûr, que nous essayons d'atteindre, c'est que nous pouvons focaliser sur notre lumière intérieure et le faire briller à l'extérieur, tout comme la chambre qui, pendant la nuit, est illuminée et beaucoup plus visible, beaucoup plus radieuse que pendant la journée. In your mind you have the higher strata and the lower strata. For example, is the mind. So in the mind you have the lower part and higher part. The lower part is in contact with the senses. So the mind, the higher part of the mind is in contact with buddhi, and the lower part is in contact with senses. Dus in de geest heb je een soort van gelaagdheid, waarbij het lagere deel en het hogere deel is. Het lagere deel is voortdurend in contact met de zinnen en het hogere deel is in contact met buddhi, het onderscheidingsvermogen. Et donc l'esprit est organisé de façon suivante. On a deux parties, on a une partie supérieure et une partie inférieure. La partie inférieure est en contact avec les sens et est confrontée tous les jours et chaque minute à ces objets des sens, tandis que la partie supérieure est en contact avec Buddhi, qui est en fait notre discernement. So the lower mind, the lower part of the mind, it works in the influence of the senses to contact the objects. Therefore, here we have all the activity of the desires and impressions, desires, all these things are here. And therefore, this is too busy, it is very much active. When you have not entered into yogic practice, this is always very active. The higher side is just passive, just let it. It is there, buddhi is there, higher mind is there, but it is not active. Voor een niet-yogische geest is het gedurende zijn dagelijkse activiteiten, is dus het lagere deel van de geest zeer actief, is voortdurend in contact met de objecten met behulp van de zinnen, terwijl het hogere deel is wel aanwezig, maar is latent, is niet werkzaam. Et donc dans la vie de tous les jours, ou chez une personne qui ne pratique pas le yoga et qui n'est donc pas par conséquent illuminée, il est ainsi que la partie inférieure de l'esprit est tout le temps en contact et influencée par les sens et qui ne
parvient même pas à se rendre compte qu'il possède une partie supérieure qui chez lui est donc latente, inopérationnelle. So all the decisions in our life are made from here, from the lower mind, and such decisions will bring us disharmony and disappointment and grief and sorrow, because they are based on the impressions. This mind is what is called kama manas. Dus als we met die lagere geest, ja, werkzaam zijn, als dat de grootste invloed is en daar in ons dagelijks leven voortdurend op dat niveau werkzaam zijn we voortdurend in contact via de zinnen met de objecten en is er altijd beroering in deze geest, emotie, verdriet, haat, woede, alle mogelijke negatieve invloeden, die komen voortdurend langs daar binnen en daarom noemt men ook het onderdeel kama. Kama manas. Kama manas. Kama means a desire. Dus door het begeerte gedeelte van uw geest. Et donc nous avons donc ces personnes qui ne pensent qu'avec la partie inférieure de leur esprit qui s'appelle karma manas. Et ce karma manas, bien sûr, nous fait prendre des décisions qui sont erronées, qui ne provoquent pas de bonnes idées et qui, par conséquent, nous fait prendre les mauvaises décisions. Et ça provoque bien sûr du malheur, de la peine, de la tristesse, etc. So, the activity of this kama manas is based on the images or the impressions received through the activity of our senses. And because of this manas, this lower manas, kama manas receives all these images through the senses, and then here itself it makes its decision. That is the problem. The decision is made at this level. If it is projected, put to the higher, then the buddhi will decide. But mostly our buddhi is not activated, because buddhi is the place where we have the operation of what is called common sense. Als dus de activiteit hoofdzakelijk beperkt is tot de lage geest, dan worden al deze beslissingen die we nemen, die gebeuren altijd op dat niveau, op dat lage niveau. En dat is altijd wisselend, want dat wordt zeer sterk bepaald door de omgeving, is zeer onstabiel. Terwijl waar we naar zoeken is dat er beslissingen genomen worden op het hogere niveau. En het hogere niveau is dus wat men buddhi noemt. Et donc les décisions prises par le karma manas, donc la partie inférieure de notre esprit, nous mènent à la disharmonie, tandis que ce qu'on recherche vraiment en faisant du yoga et en suivant le chemin du Seigneur, c'est qu'on peut utiliser la partie supérieure de notre esprit et donc on active vraiment le buddhi qui nous en fait utiliser notre bon sens. Buddhi noemt men ook het gezond verstand. Buddhi, all this common sense is kept in buddhi, but we do not reach that level, therefore common sense. That is why Madam Blavatsky says it is wrongly called common sense because it is rarely used. It's really common. It is wrongly called common sense because it is rarely used. That is what Madam Blavatsky says. Dus gezond verstand is iets, volgens Madame Blavatsky, iets wat zeer zelden gebruikt wordt. Et selon Madame Blavatsky. En daarom kan het niet gezond genoemd worden. Et donc Madame Blavatsky dit que dans ce cas-ci, le mot est mal choisi parce que on dit que c'est du bon sens, mais très souvent
les sens ne sont pas bons. I think it is difficult to translate to French in this. This cannot be translated. Because it's not funny when you bon translate papa it. is cannot correct. No, it's not funny when you translate it. You see, they don't laugh. Yeah. It is not bon papa, but it is But also in Dutch, you know. rarely used and commonly used. Dat is niet gezond. Ja. Common use and rare use. Rare use is when we use it very sometimes, sulmo. And common use is tulmo. Want common sense is nodig dat het meest gebruikte common is gewoon het meest gebruikte, maar het wordt meestal niet gebruikt. So it is normally called. Wat is het nou? So you can say that it is sense utilizator maybe like that. It is normally always used, but it is not always used. Sulmo, very rarely. De temps à autre. De temps à autre. From time to time. De temps à autre. From time to time, but very rarely. Because it is on the buddhi, and we are working on the lower mind, and so it is too far, too high. We are not trying to reach that level. En het is verbonden met de relatie met Boeddha. En voor het lager niveau is dat veel. Et donc on dit que finalement c'est une décision prise par le Bouddhi, qui est normalement bien sûr discernement, donc il devrait savoir. Mais très souvent, c'est trop de travail pour aller jusque-là, c'est trop loin, c'est trop haut, et on ne l'utilise pas. Donc le bon sens qui devrait être utilisé tout le temps ne l'est pas souvent. For example, we come into contact with a person, and then we receive an impression from the senses, from the lower mind, and say, oh, this person is very good, so we can get into a friendship or a relationship, and then we start. This is all common aspects, and with this we get into this, and we very much intensely getting involved in this relationship, and then we completely change all our work and all our routine and everything according to this. And goes on years, and after 15 years or 20 years, then we realize it is a wrong decision. But it was already gone. So it is because the decision was made on the kama manas. So that is what we do with the relationship with persons or with the objects. For example, we say, now if I invest this, I will get 10 times. And therefore, we put all the money here to invest, and instead of getting 10 times, the whole thing will disappear. Why you have put 10 times? Because the decision was made by the kama manas. Wishful, kama manas means wishful thinking. We think, it is wishful thinking. Because of the wishful thinking, we always fail and we get into problems, disappointments, all these things. Dus het hangt er vanaf op welk niveau een beslissing genomen wordt, die het leven moeilijk, ingewikkeld gaat maken, of dat het termijn iets duidelijker gaat worden. En dus de meeste mensen gaan beslissingen nemen altijd op het lager niveau. En bijvoorbeeld, ze doen ze besluiten plots, dat is al een van de kenmerken, ze besluiten plots te gaan investeren in iets, daar alle geld in te steken omdat ze met hun alle informatie die de buitenwereld in beschat denken of daar naartoe gebracht worden, want waarschijnlijk 10 maal zijn de mensen opleven.